of the companies and auditors. So let's move on to the block number three, that is the shares and the shares allotment. So as we all know that shares will be the part of the capital. The whole capital will be divided into different parts that will be called as a share. So in this in particular unit, we're going to discuss about the what do you mean by share, how the shares will be allotted, what do you mean by stock. So these things will be covered in this particular unit. So let's move on to what do you mean by shares. So, Section 2, subsection 46 of the Companies Act defines shares as a share means share capital of the company and includes stock except where the distinction between stock and share is expected. That means if it is in if I running a company for 10 lakh company run ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 lakh shares ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, then move on to the stock. Stock is nothing but fully paid up shares will be converted into stock. So stock is nothing but bundle of shares. So shares is example, I should the number of equity share, number of preference shares. If they are fully paid up, is called as a stock. So bundle of shares will be called as a stock. It has to be fully paid up. That means if the each fair value is 10 rupees, that has to be collected from the shareholders. That collected and fully paid up shares will be called as a stock. Then move on to the what are all the types of shares normally the company has. So having discussed the meaning of the shares, so we go for the what are the features of the shares. So shares is an individual unit of a share capital of a company. So as already told, the share capital will be individual unit. If it is in a total capital of the company will be 10 lakh, that will be divided by 100 shares ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that part will be called as a share. So while share has a nominal value, a stock does not have a nominal value. For each and every share that is described the face value for that, but for the stock they do not have any face value. Each share is identified with a distinctive number, but stock is that not number. That means the shares will be divided. That is equity share number of 10,000 equity shares will be there, 5,000 preference shares will be there. In 5,000 again the cumulative preference share will be there. So these are will be divided in the shares, but stock will not be divided. Then share may or may not be fully paid up, but partly paid up. But the stock has to be fully paid up. But share can be partly paid. That means they can pay the application and allotment money. They fail to pay the first call and the final call. But as we consider a stock, it has to be fully paid. That means if the share value rupees is 10, they have to pay the 10 rupees as full. Then a share are transferable in whole, but the stock cannot be transferred in a fraction. So stock cannot be transferred from the one person to the another person, but share can be transferred to the fraction. Let's move to the what are the types which are the company commonly having. So according to the Companies Act of 1956 amendment in the year 2000, the share capital of the company will comprise of two kinds. One will be the equity share, another one will be the preference shares. So equity share may be issued with the equal voting right. The word itself telling that is an equity share. That means every shareholders have the common rights. Okay, ಕಂಪನಿಲಿ ಎರಡು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ those shares that do not carry any preference or equity shares. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. if there is if they are paying, if company is winding up, ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. They elect the members of the board of directors who are the representative of the company entrusted with the responsibility to take care of affairs of the company. So they have to appoint the board of directors to continue the shares. The equity shareholders receive the dividend
depending upon the profits earned by the company. So as a equity shareholders will be get the dividend. That means the part of profit will be distributed to the equity shareholders on the basis of the depending upon the profit. A company is to profit earn ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ they will get the dividend. Then they receive higher dividends during the years of prosperity and they will earning nothing when the company suffer the losses. So if it is the company earn the profit, then only the equity shareholders will get the profit. If the company incur the losses, nothing will be paid to the equity shareholders. That is why ಅವ್ರಿಗೆ ordinary shares ಅಂತ ಕರೀತಿರೋದು. So equity shareholders ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then so if it is in ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then move on to the preference share. I think I clear with the equity share. Equity share are called as an ordinary shares. They do not have any preferential rights. They have the common voting rights to all the persons and they will get the return or the profit when the company earn the profit. If the company earn the losses, they will not get any ಪ್ರಾಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅದು ಕಂಪನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಶೇರ್ಸ್ which carry the preferential rights. They have the preferential rights to the payment of dividend at a fixed rate. That means if the company earn the profit or the losses, but they have to be paid by the fixed rate of dividend. ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ preferential rights to get their fixed rate of dividend. They also possess the preferential rights to the payment of the capital in the event of winding up the company. So if the company closed down ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ two preferential rights. First one will be they will get the fixed dividend. Second one, if the in case company will be winding up, they will be first paid up. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆರ್ dividend, and in the event of liquidation of the company, the preference share holders capital must be repaid first before any amount be settled to the equity shareholders. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್, ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿಡೀಮಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನೋಡೋಣ. Cumulative preference share are those on which the fixed rate of dividend is assured even if the company does not earn the sufficient profit. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ
ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಟ್ 10 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ 2 ಲಕ್ಷನ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಲಕ್ಷ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 8 lakhs ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ get the fixed rate of dividend and also they will going to participate in the profit available for the equity shareholders. So ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಪಾಲ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಲಕ್ಷ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಶೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ XYZ ಕಂಪನಿಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ದ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತ ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ they can convert their preference share into equity share. Then non-convertible preference share means they do not have any rights to convert the preference share into equity share. ಅವರು ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದ್ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮೇಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಪೇಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 years ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, no one have the permission to issue the irredeemable preference share. So ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕಂಪನಿಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೈಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ after the payment of preference shareholders. So preference shareholders are also shareholders of the company. They have the preferential rights to get their fixed rate of dividend and they also have the right to get paid of their amount or the capital at the time of winding up ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. So these are all the types and the shares. Then move to the topic allotment of shares. So what I said, allotment means pool of applications ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ they will going to allot the shares. So let us recall the formation of the companies. We have discussed about the issue of prospectus by the public. Now prospectus na last class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. That means that is an invitation made by a company to the public for subscribing the shares of the shares of the company. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You are aware about the prospectus is a document inviting the general public to apply for the shares.
So based upon the prospectus, public company shares, when such an application is accepted by the company, it is called as an allotment. So invite ಮಾಡಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಆಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ದ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as an allotment. Shares allotment is a process of allotting the shares to the applicants who have applied for the shares of a company. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅಂತ ಹಂಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, then requisites of valid allotment. Allotment ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what are all the requirements ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first one, allotment to be made by a proper authority. So ಒಂದು proper authority allotment ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. That the allotment of share must be made by the board of directors of a company who are considered to be the authority to allot the shares. So ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ the allotment will be taken by the board of directors of the company. So manager ಅಥವಾ senior manager or senior executive officer ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ, company board of directors ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, they have to allot the shares. The allotment has to adhere the basic principles of a law of a contract where there is an offer and acceptance. That means while you are allotting, you should know that the company has to make an offer, that company has to invite the public and the public are ready to accept that order. That means both should have the offer and acceptance. If the board of directors delegate their powers to others and if it is not contradictory of the company AOA provision, that is articles of association provision, then allotment by such an individual will be considered as valid. So if the board of directors is not available at the time of allotment, if the board of directors allotted some other person to make an allotment, that person will be called as a proper authority ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಲಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ if the board of directors is not available, board of directors ಇಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so if the board of directors appoint some other person, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ requisition for the allotment of shares. Second one, the allotment must be absolute and unconditional. That means any allotment made by the company must be absolute and unconditional. If there is a condition to be fulfilled in the allotment, it is a void. So while allotting, that should be free from the condition. That means you should not give any condition for the persons who are getting a shares. So ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the allotment must be communicated. So after the application received from the public, the company has to make sure that they are allotted the shares to the certain person. For example, A, B, C, D, they are the persons are giving an application for the company for the shares. So if you allotted the shares, that has to be communicated to the persons. ಯಾರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, reasonable time. So the allotment of shares must be made within a reasonable time. In case of undue delay in the applicant cannot be held as liable for the offer lapse. In the case, so we can say that the reasonable time should be allotted. So that means after the application received from the public, you have to fix the reasonable time, whether we are going to allot the shares in 1 month or the 2 months. So if you are, for example, if you invited the public on the 31st March and you give the time for them till the August. So if any person come after the August, the offer will be lapses. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಬಂದು ಶೇರ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, revocation of offer. Revocation of offer, that means when the application is made for the issue of shares by an individual, it may be revoked before the company communicates its acceptance to him. So when the company invited the public, if the public accepted the offer, that has to be communicated to the company as well. That means that person has accepted the offer. So next,
minimum subscription. So can anyone say what is a minimum subscription? We are discussed in the memorandum of association. What is minimum subscription? So according to the section 69 subsection 1, Companies Act, no shares with are offered to the public for the subscription can be allotted until the minimum subscription stated for the prospectus has been subscribed and the amount of payable on the application has been received in the cash of the company. So while you are filling the memorandum of association, you are giving the capital details. That means this amount of the capital will be subscribed from the public. So you have to allot the share for that particular amount only. So memorandum association ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. Then application money. So it is amount which is payable on each shares will be applying for the purchase of shares. So for the applying they have to pay the certain amount. The application must be not less than the 5% of the nominal face value. That means if it is in a 10 rupees you are fixing the face value, on that you have to fix the 5% as an application money that has to be collected from the public who are getting a shares from the company. Then opening and closing of the subscription list. So according to the section 72 of the Indian Companies Act 1956, the allotment of shares can be made only from the beginning of the 5th day after the date of issue of prospectus. That means so you have to give the allotment of shares should be done on the first day of the 5th after issue. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾದ 5 ದಿನದ ಒಳಗಡೆನೆ you have to starting the allotment of shares. Next one, listing in the stock exchange. So according to the section 74 subsection 1, so every company issuing a shares or the debenture to the public by issue of prospectus shall before such an issue make an application to one or more recognized stock exchange for the permission. So ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ so you have to take in a permission from the recognized stock exchange, whether it may be SEBI. SEBI alone you have to take a permission that XYZ company I am going to invite the public for the subscription of shares. That information you have to convey for the stock exchange. So listing is nothing but your company shares will be registered under the stock exchange. That will be called as a listing of stock exchange. So allotment procedure. So after the application receives, how the company should be allotted the shares. So you are all familiar with the rules pertaining to the valid allotment as per the Indian Contract Act. So after receiving the application for the share, the directors of the company shall proceed with allotment of shares. As already told, the directors will take the initiative for the allotment of shares. So there may be a over subscription or under subscription of shares. So that means if you invite the 100 public for the application, if you receive the more than 100, that will be called as an over subscription. If you received only 80, that will be called as an under subscription. So public ಗೆ no shares ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೊ 100 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸಿಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ basis on the pro rata basis ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is related to the allotment procedure. Then move on to the allotment of debenture. The rules pertaining to the allotment of shares is also applicable to the allotment of debenture. So pro rata is nothing but, for example, as a company as a person I'm applicable for the 3 shares. So ನಾನು 3 shares applicable ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. If the company give the pro rata that na 3 share na ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, at present I give the 2 shares, again 1 shares ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋ ರೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಕೊಡೋರಿಗೆ 3 ಕೊಡ್ತೀಯ, 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ 1 shares ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರೋ ರೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ 5% ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಟು ದ RBI ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ RBI ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ,
The legal provision related to the debenture will be discussed on the subsequent blocks. Next ಬರುವಂತ block ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ procedures ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Then irregular allotment and its consequences. If the company is not making a irregular, means the regular allotment ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ what are the procedure ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So when the allotment of shares is made contravention of the provision of the Companies Act, the allotment is called as an irregular. So contradictory means opposite to the Companies Act ನೀವೇನಾದ್ರು allotment ಮಾಡ್ತಾರೆ, that will be called as an irregular allotment. The circumstances under which an allotment will be considered as illegal are given below. ಯಾವಾಗ ಒಂದು allotment of shares ನ illegal ಅಂತ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ where the minimum subscription has not been received. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಶೇರ್ ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ that will be called as an irregular or illegal allotment ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then where the prospectus is not filled with the register of the companies. So as already told, so before inviting the public, that means prospectus, that prospectus has to be registered in the register office ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as an irregular allotment ಅಥವಾ illegal allotment ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next one, where the copy of a statement in lieu of prospectus is not filled with the register of the company. Can anyone say what is statement of lieu in prospectus? Lieu in prospectus ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Lieu of prospectus. I move on to the next one. If anyone chat, I continue with that topic. So where a minimum of 5% of nominal value, as already told, application money should be received on the 5% on the face value. If you are not received a 5% on the face value, then also you are allotted the shares, that will be considered as invalid. Can anyone say what is prospectus in lieu or lieu of prospectus? So lieu of prospectus is nothing but, so I already told that private company do not have any rights to invite the public for the capital. So lieu in prospectus that has to be filled by the public company. That means if it is I am running a public company, so whole capital will be contributed by the owner. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that ಮಾಡದೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that will be called as illegal. Okay, then second, next one, if you are not receiving the 5% of application money, so ನಿಮ್ದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that will be called as an illegal allotment ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next one, where the application money received by the company has not taken kept in the scheduled bank. So you have received the application money 5%, but if you are not deposited in the scheduled bank, you are kept in your company only, that will be also called as an illegal allotment anta karitav. Next, where the stock exchange are either not listed shares within the 10 weeks has been refused the permission. That means if they are not registered in the stock exchange, that is a SEBI registered agilla antandre, so ಹಂಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that will be considered as an illegal ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so in the all the above cases the allotment share will be considered as irregular of allotment. Okay, so let's move on to the unit 10, share certificate and share warrant. So before that I conclude the topic of module 9, that is shares and shares allotment. So shares are the part of the capital. The company can issue the two types of shares, that is equity shares and the preference shares. Equity shares have the ordinary shares, say they do not have the any preferential rights, but preference shareholders or have the special and the preferential rights, they have the fixed rate of getting a dividend. Then allotment of shares means, so after issuing the prospectus, when you receive the application, out of the application we are going to allotting the shares to the different person in a different numbers. So while allotting, you have to make sure that that has to be listed in the stock exchanges. Okay, let's move on to the unit 10, that is a share certificate and share warrant. So share certificate is an evidence to show that the individual named in the certificate is the legal owner of the number of shares specified therein. So share certificate and list, if a company issue the shares to the Mr. A,
ಸೊ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಶೇರ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000, ಅದ್ರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್, ಸೊ ದಟ್ information will be called as a share certificate. So share certificate is an evidence that will show the individual names. So individual ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So it is a document of a title to the shares issued to the number of member by the company under the common seal. So company should have the common seal that has to be issued the shares. So upon the receipt of such a certificate, the individual is treated as one of the owners of the company who contributed his capital. So if they are registered, they should have the certificate or the document with a common seal for the allotted shares. They will be treated as a part owner of the company. So according to the section 84 of Indian Companies Act 1956, a share certificate is a certificate issued by the company under its common seal specifying the shares held by another members. Okay. According to the section 9 Companies Act of 1956 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ XYZ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಟನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ರುಪೀಸ್, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ if it is considered as a valid certificate, so what all the information should be contained ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, first in the sales certificate, name and address of the registered office, ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ serial number of share certificate, so you have to give the serial numbers for the share certificate, that means 1 2 3 serial number ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ class of shares, so what kind of shares they are purchased, equity or preference. Then nominal value of each shares, so adru face value, if it is they purchase the equity shares adradu per share ge ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ authorized director and the secretary, so the certificate should contain the director signature and company secretary signature. So these are the important things while you are writing in the examination. They can ask what do you mean by share certificate and mention the contents which are included in the share certificate. Share certificate ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1 2 3 ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15 ಶೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆ ಶೇರ್ದು ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಈ ಶೇರ್ಸ್, ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, so a company may be required to issue the share certificate to the parties considered under the following circumstances. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಶೇರ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಆ ಶೇರ್ ನ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ share certificate according to the section 84 subsection 1. The share certificate is a statement that a company asserts that the person to whom is granted is registered shareholders entitled the shares of entitled shares. That means, or again repeated the same thing, that
So share certificate is nothing but that will be contain the name of the company. There give the information related to the whom they have allotted, what kind of share they allotted. ಆ information ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ share ನ allotment ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ company details ಇರುತ್ತೆ. Then what are the just a minute. So what are the effect of the share certificate ನೋಡೋದಾದ್ರೆ first one, estoppel as to title to the shares as per the section 84 subsection 1. So quoted above, a share certificate is a prime facie evidence for the title of the member of shares to the shares. So effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, every share certificate should specify this particular share will belong to the some particular person ಅನ್ನೋ information contain ಆಗಿದೆ. That was estoppel of shares. Then estoppel as a payment. So in case the share certificate state that on each of the shares full amount has been paid, then the company is prevented from the alleging that the shares are not fully paid. That means in the share certificate they are mentioned that, so for example Mr. A person has purchased the equity share of rupees 10 rupees, he is paid the 10 rupees. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ shares ನ allotment ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿನ payment ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ share certificate ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, so the company will not get any confusion whether the amount is collected from the shareholders or not. ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Then issue of duplicate certificate. So you may have the question that as whether the company can issue the duplicate share certificate na issue ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. For that answer is yes, the company can be issue the duplicate share certificate. when ಅಂತ ಬಂದಾಗ a company may issue the duplicate certificate in a true cases according to the section they given the option that section 84 subsection 2, the share certificate may be renewed or duplicate certificate may be issued only if it is proved that original certificate has been destroyed. So duplicate certificate ಯಾವಾಗ issue ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. Another case, if the original certificate has been defeated or turned maltreated and the same has been surrendered to the company. So ಏನೋ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಸೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಂದ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Then move on to the share warrant. Let us discuss about the share warrants. So share warrant is a document stating that the bearer of the document is entitled to share the specified therein. So it is issued under the common seal of the company. That a share warrant is a bearer document and it is transferable by mere delivery, so that the holder of the share warrant is entitled to share the specified therein. That means share warrant nothing but it is also document, but it is not in a share. That means in a share warrant ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Just a minute. Okay. Sorry for the disturbance. Let's move on to the share warrant. So share warrant, it is not in a share. So it is in a bearer document that can be easily transferable from one person to the another person. So condition for the issue of share warrant. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the share warrant may be issued only by the public limited company. So private limited companyಗೆ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ share warrant ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. Only public company have to issue the share warrants. Then the issue must be authorized by the articles of association. That means you have to mention that I am going to issue the share warrants to the public ಅನ್ನೋದ articles of association ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Then the company must have obtained the prior approval from the central government to issue the share warrant. That means share warrant ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ whether you are a public company ಆಗಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, you have to take a permission from the central government. That means I am going to issue the share warrant to the certain person. Then the share warrant has to be
ಸ್ಟೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪಾಲನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಬೇರರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದೇರಿಂಗ್, ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರೆಂಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Certificate may be okay. Let's move on to the differences between the share certificate and share warrant. ಎರಡು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೋಗೋಣ. ಸೊ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್. ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಫುಲ್ ಆಗಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೇರ್, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾರು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅವನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ member of the company. Then a share certificate cannot be transferred by merely delivery. So on the delivery ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅತಿ, we cannot transfer the share certificate to any person, but it is not in a negotiable instrument because shares na negotiable instruments ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But share warrant is a negotiable instrument and it has to be transferred by mere delivery. So for the transfer of the shares from one person to another person, so you have to take a permission from the board of directors and you have to go for the legal procedures. But for the share warrant can be easily transferred from one person to the another person.
ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Hello, thank you for the close ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Close ಮಾಡಿ. So last differences will be the holder of a share certificate may submit the application for the winding up of the company. So if I obtain the share certificate from the company, I can give that certificate while the company is winding up, that means closed down, for claiming my capital. But whereas the share warrant do not have any rights to submit their share warrants while they are winding up of the company. So next will be the demat account. So in order to facilitate the holding shares and other securities of electronic form, that is a demat facilities is available now. So now the all the world is moving to the digitalizations. The shares has to be traded to the digital mode. For trading the shares of the company or the person, they have to open a demat account in the scheduled banks. By opening a demat account within the investment broker, an investor may hold his securities in an electronic form. That means through an online, he has to get the registration and register. He has to open the account. The investor does not have a physical possession of a securities if he has a demat account. So if he has a demat account, he need not be have the physical form of the share certificate. He can be easily maintain his shares, number of shares in his account itself. Then each demat account holder is allotted a unique number which is used for then all the transaction as well as for the enabling the electronic settlement. So as ATM card holder as the current account saving holders, you have a different numbers for your user account number. Likewise, demat accounting holder has a different accounting number for using his trading his shares and all. So these are related to your demat account. So remaining thing, let's continue in the next classes. Thank you all.